and welcome to this special broadcast on a panel discussion on female genital mutilation brought to you by GAMCOTRAP, UNICEF and Thango. If you've been following development in Gambia and beyond, you'll be aware that there's a private member's bill at the level of the National Assembly to repeal the law banning female genital mutilation. During the first reading, the National Assembly members voted to take it to the committee stage, and different position papers have been submitted by different civil society organizations for the committee to make a decision for it to go for its third reading to see if the Gambia will be the first country to repeal a law on FGM ban. And I'm here with individuals who help me further discuss this particular topic. Very, very diverse panel discussion here. I'm here with Imam Babali, who's a board member, GAMCOTRAP, and also I have with me Umi Senghor, who's a legal advisor and practitioner. We also have Marianne A. Oladapo, who is a child advocate under the Girls and Boys for Change. Like I said, it's a very diverse panel, but for the issue of clarity, we'll just take this conversation to the local language at some point, and then we'll be swinging here and there to ensure that each and every person watching this program will get to have the required knowledge when it comes to this particular bill. So Imam, thank you so much. Welcome to the program, and for the amazing work that you've been doing as part of the very few imams in the country who believe that female genital mutilation law should not be repealed. Considering the fact that fu mu nekk nii gis nañ ne Islam moo nekk the main issue bi nga xam ne si loolu la ñu bari nekk di depend pour ne FGM dañ ko war a practice si Gambia bi ba léegi, because soo seetee social media di nga gis ne there's a group of some Islamic scholars yi nga xam ne ba léegi ñu ngi insist ne female genital mutilation dafa war a am si dëkk bi. Another conversation tamit question bi dina xaw a bulky tuuti mooy the issue of type 1 and then type 2 or type 3 debate bi tamit mu ngi am si scholars yi, because man recently interview na somebody from the Supreme Islamic Council ki nga xamante ne moom ba léegi gëm na ne type 1 bi can be practiced in the country, and then loolu su amee ñu train nit ñi ñu practice ko. soo gisee may try pour ñu dugga si conversation bi straight rek mooy ne FGM bi def nañ stories yu bari si télé bi, wax nañ si waxaat si, so programme bi lu ma bëgg mooy ñuy dem rek si actual facts yi nga xam ne foofu lañ war a dugga rather than educating nit ñi, because boobu def nañ ko ba sona, man suma boppa def naa stories ba sona. so fu mu nekk ni ma foog ne rek ne si right conversation si lañ war a dugga about the Islam aspect. tawi ne gisuma ko kenn mënu ci dara foofu la loi di amee solo ci réew, ndax ñun ñëpp xam nañ ne am na ñoo xam ne seen sago ñoom rek mooy ni ngay tuxee cigarette ci mbedd mi nga koy tuxee yàmba moo tax loi duga ne tere ko. su ko defee li nga ma laaj pour type 1 ak 2 ak 3 4 benn baaxu ci ndax bi ñoo wax type 1 boobu la ñu sukkandekoo ne hadis bi nga xam ne moom la yónnent bi waxoon summi wala tanhaki ci ak ummu atiya ak yu demee noonu benn wéru ci, te boroom xam-xam yëpp wéral na ne du hadis yu ñuy sukkandekoo, rawatina bañ demee ba boroomi xam-xam ci wàlli faj ci wàlli wér-gu-yaram saxal nañ ne dafay lorate jëriñu dara. kera docteur Aboubacar Dia suma doom la kontaan naa ci moom lool ndax dafa indi banana indi pomme mu dogal ñu banana bi mu yomba lool pour lelli ko, mu indi pomme bi mu na ko nit lelli koo xam ne du laal ci liy jëriñ dara, ñam bi bu mu ci laal na ko lelli, kenn mënu koo lelli. kon suñ ne yónnente bi ji boppam xamu ko woon, ndax su ko xamoon du umu ate di ko laaj looy def, kon daf ko liggéey def du noonu wala ni ñu ne moo yónnente bi moo umu ate laaj ko looy def, mu ne ko damay jongal ji noo koy defee, mu wax ko yónnente bi teg ko ji soo koy def soo ko mën da ñàkk def day lelli bul xóotal sa loxo ndax am na njëriñ te mooy taari jigéen di bànneexi góor, kon kay kii wax na njëriñam yi moo jëriñ. kon su ko defee nag buñ toogee ba jamono lu jeexoon la luñ fàtte woon la mu dekkiwaat
am ñu ci teg seen bakkan te ñun ñëpp gis nañ bañ koy baan kooku fi jege woon président bi lool munoon a taxawit ne ko déet du noonu waaye ngir ragal nguur ci jamono ak ragal kamu àndal ci jamono ak xam fulla kooku daf ci ànd ñëpp ànd ci élimaan yëpp moo tax keroog ci radio Gambia maa ngi laajte man xaj na ci diggante bi dafa am ay alxuraan bu ees bu wàcce bu ñu yëgut wala dafa am hadis bu bees bu ñëw bu ñu yëgut waaye bu fekkee ne ca 2015 la woon foog naa ci lañ ko baan kenn waxut ñu toog ba léegi 2024 ñu commencé beesalaat wax ji ekkatiwaat ko ba da ci teg ay bakkan ak yooyu kon xëy na dafa am lu ma yëgut ci gàttal daal moo di ne ñi koy def seen bopp ñu ngi bàyyi ay farata di deeyante ji ti li ñu leen so bi maanaa boo demee seet jigéen ñi koy def tey ñi ko daan def li ci gën a bari loolu ñuy wax ay kañaleng ñoo cay nekka ak ngan si mbaayi ñoom ba leen yàlla di wax ci alxuraan ne sol leen seen jàllaa bi dañ koy sànni fale waxtu yi juróom soo ci nekkee jamono ba nga nekkee ca mbaar ma doo julli waxtu yi juróom jamono ba nga nekkee ci mbaar ma ndox sax doo ko jege te yooyu ay farata lañ kon ñoom ñi koy def sax aadaa tax ñu koy def waaye diine taxut tey diine taxut ëllëg te diine bu doon moo tax konoon réew ma diine ja jógee mu am fa ñu door ko ñu def ko fa waaye amu fa neew fa te it pour ma tëj wax ji sa laajte bi rek mooy juróom fukki réew ak juróom ñaar di member of the OIC ñoom ñëpp bokka nañ tere ko baan ko signé ko di nangutoo ñun ñu toog ba tey ba ñu yàlla joxe teraanga jooju ñun ñooy chairman bi ñun ñooy toogee ñun ñooy kilifa OIC tey ñu commencé wax yu sew yi dafa am leneen luñ ci namma waaye namuñ ci pour musal jigéen jërëjëf. waaw Umi yow nga nekk lawyer because xam nañ ne lii luwaa la si biir dëkk bi fii nii waaye luwaa bi enforcement bi mu ngi xaw a jafe because gis nañ ne soo gisee tey private members bill mu am bañ mun a dem parlement ba tey ñun ñu toog fii di waxtaan bii nii dafa fekk ne dañ ko enforce woon si jamono through Gamco Trap interception buñ amoon so buñ amee interception bi nag looloo tax private members bill boobu ñëw because am na ñuñ si tëj ak yooyu noonu ndax yow lan nga foog luwaa tamit nga am ko teg ko benn place enforce loo ko ndax njëriñ bi bari na bu baax man bëgg naa nga wax si side boobu noonu because ñun ñëpp ñu ngi fi toog ne nañ buñ ko repeal waaye ndax suñ ko repealee tamit you know those steps that are missing pour ensure ne ki koo def tam ñu jàpp ko tëj ko loolu tamit ba léegi nekk na li nga xam ne tam war nañ koo seetaat. ok laajte nga laajte bu am solo the fact ne ñi ngay wax ne ndax ay jéego am na yu taxaw pour seet ne ñi ko def jàppal nañ leen loolu am na waaye the thing is xama bamtuwaat ko rek maslaha bu nekk si miim réew dangaa gis tey anti wala maam bu enu doomam o doomi jàmbur yóbbu ko si place bi ñu dog ko yaay bi war a dem police boo koy taxaw si na naan dafa yaaxa mbooka one thing Gambians need to understand ñun ñoo vote pour loolu nekk loi te ñun ñoo war a xar suñu tànki tubéy gis ne loi boobu noonu mu ngi am waaye su nekkee borom def na ko waa kër bi naan mbooka bi ñuy maslahaayante loi boobu du musa am doole cause ñun ñoo ko war a dooleel suñ ko dooleelut naka la moo taxawee pare one thing people fail to understand nekkul ne Women's Act bi rek moo nekkal law when it comes to the Children's Act back fa wax na ni any cultural practice boo xam ne is harmful to the child it's an offense and li soo ko xoolee ba xool child abuse la international world bi there are laws yoo xam ne ñu ratified nañ ko and they are applicable in our country so jéego yooyu yëpp a ngi taxaw waaye nit ñi Gambien bi si boppam moo parewut pour gis ne jéego yooyu ñu ngi am because at the end of the day da ngaa gis nga yóbbu nit ki yaay bi yóbbu ko papa bi dem béel ko wala papa bi dem fay fine bi kooku du tëdda lu mu war a tëdda waaye yow si sa carrière mos ngaa remember a court case probable bi nga xam ne xëy na ñëw na si court bi waaye after sa dañ ko withdraw because yaa ngi wax affaire maslaha bi ndax you've never seen surrounding FGM la mean not when it comes to FGM I've not witnessed such okay boobu witness yes I've not but yeneen yi bari nañ recently there's a rape case going on people are writing on the social media ne parents yi si boppam si xale bi ñoo withdraw case bi waaye
te yéen xam ngeen lan la loi bi wax when it comes to rape yéen xam ngeen lan la loi bi santaane when it comes to rape waaye maslaha bi why in that instant because nga man moom nekkuma legal person bi waaye ndax state bi du dee mën a step in to protect child boobu noonu nga xam ne doomi réewam la waaye tamit bu ñu fàttaliku ne doomi jàmbur la tamit waaw su yaay bi waxee ne suma doom du testify si case bi mënuloo si dara doo dem foqati ko si loxo yaay bi yóbbu ko si code bi soo loo si mun state bi lu mu fi nekkal rek mooy pour dimbale ñu jàpp si suñu loxo waaye du ñu forcé pour ñu lekk si ndab bu tànga oo si ndab li soo ñu ñoo war a wàññi maslaha bi rek waaye gis nañ ne président Adama Barrow si State of the Nation address bi wax na ne moom government am nguuram dañ am commitment pour enforce prohibition ni female genital mutilation fii si biir dëkk bi si wàllum luwaa daal loolu ban doole la yokka si wàllum luwaa bi nga xam ne moo am na doole bu mag because it's a presidential declaration su président taxawee ne lii bugguñ ko si réew ñun may nañ président bi doole boobu noonu pour mu taxaw declare something te loolu la def waaye still despite the fact ne def na ko at the end of the day ndax nit ñi ñun ñu koo defal dinañ make sure that those laws are implemented déedéet okay that's the thing so ñu ngi fi am tamit Maria thank you so much for joining us on the program. So you represent an organization called Girls and Boys for Change. You know, so as a young girl in the Gambia, when you heard about the fact that there's a private members bill at the National Assembly to repeal a law, the FGM law, as a girl child, what were your thoughts at that point in time? My thoughts were this FGM act going on, it's an harmful practice. It is a long-lasting trauma. It creates a psychological trauma that they wouldn't be able to control because it causes a lot of harm. Like even the healing period, it is so painful. So it causes harm. It's so painful. Like we should saying the government, they should build up an anti-FGM law. Which already exists, you know. So now, when, you know, the lawmakers went to the parliament and said, we are removing this law that is meant to protect the girl, you know, what do you think about those lawmakers? What would you say to them? I feel it's not right enough because it causes a lot of harm. Like, women are dying, children are crying, like, they should feel you know, the pain that the women are going through, the children are going through. They should feel the pains. So I don't feel it's right. It's not, right? It's not right. We all agree on that. So we have Dr. Abubakar Jah, who is a medical doctor, because, you know, just taking on from Fanla Imam, because Imam, Johanna sa example, and we did not even expect that you will bring the example on board. But you don't work with Imam about type 1, 2, 3, and 4. Because right now, argument before ko buga base moy, okay, type 3, type 2, 3 ak 4, hej na ñu bari na xewut ci biir Gambia bi, waaye hej na sumo xew sa ñaawlu nañ ko waaye type 1 feel nañ na ba léegi war na mo mëna xew ci dëkk bi ba pare su xewé sa it's not harmful. So you as a medical personnel, yow lan nga am pour wax ci cadre bobu non? Jërëjëf, and thank you for having me on board. Lu ma wax ci kaddu boobu noonu mooy ne type 1 ci boppam is very harmful. Type 1 ci boppam yaa ngi génne ci yaram bi loo xam ne dafa am njëriñ ci yaram bi. So type 1 ci boppam dafa harmful. Duñ mën a wax ne benn type harmful ñoom ñëpp dañ harmful including type 1. So lan mooy some of the complications yi nga xamante ne female genital mutilation suñ ko defee ci jigéen yum ko mën a def? Type 1 nañ commencé type 1. Type 1 mooy dangaa génnee benn cër ci jigéen bi nekkul ne der rek ngay génnee dafa am looy génnee ci jigéen bi loo xam ne moom liggéeyam ci jigéen bi parce que foofu la siditi yëpp jógee sidit yi nga xam ne ñoo jógee ci yuur bi yaram bi yëpp dafa am ay sidit yoo xam ne connection la diggante yaram bi su ma laaloon dara mu tànga ma yëg ne mu tàng dafa fekk ne dafa am sidit boo xam ne dina dem ba ci brain bi won ko loolu am na ñoo xam ne dañ dee feebar yoo xam ne nerves yooyu dañ dee yaaxu duñ yëg métit ku am diabetes lu yàgga mun ngaa taxaw ci xali safara sax du yëg ne yaa ngi taxaw ci xali safara because sidit yooyu ñoo yaaxu léegi sidit yooyu nga xam ne
ñoo dee waral jigéen mun a am bànneex ci sëyam sidit yooyu noonu ci type 1 cër boobu nga xam ne moo yore sidit yooyu noonu da nga ko dee génnee ci type 1 loolu daf dee génn kon type 1 yaa ngi génne loo xam ne lu ama am solo la ci jigéen gi parce que ñun ñëpp réeréewuñ mbir ne nit yàlla daf ko bindee ay cër yoo xam ne pour bànneexu la benn bi mooy lekka ñam soo yëgutoon taste bi ngay du neex doo ko bànneexoo waaye yàlla dafay liggéey ñam ñu lekka ko njëriñoo ko ba pare tamit bànneexu si dafa liggéey tamit góor ak jigéen sëy mun a am ay doom mun a am ay jullit ba pare tamit mun a am ñi nga xam ne dañ koo jaamu waaye tamit ngeen bànneexu si loolu tamit kon pour nit def nit loo xam ne bànneex boobu doo ko am kon yow yaa ngi jël loo xam ne yàlla may na ko nit ngay ko génnee si nit kooku noonu xaw ma ndax make na sense so loolu mooy type 1 yaa ngi génnee cër boo xam ne siditi yëpp foofu lañ jaar pour jigéen gi mun a am bànneex xam nga sometimes dañ dee ne xëj na dañ see dog tuuti rek soo tuuti boobu sax xam nga cër boobu dafa tuuti cër boobu ci boppam dafa tuuti ba nga xam ne it's very difficult nga dog ci dara loo xam ne doo ko dog ba mu éega loolu taxoon ma wane exemple boobu nga xam ne moom laa doon di wane mooy ne cëri jigéen bi nga xam ne moo yore sidit yooyu noonu dafa tuuti ba pare yenn yi dafa jafe trop pour nit ràññee ko foofu noonu sooy génnee foofu noonu nga ne damaa génnee lu tuuti te duma ko génnee xëj na su ko téeméeri nit doon def mais bi ñaar oo ñetta rek ñooy succeed génnee li nga xam ne der rek la moo nekk nga xam ne deneen du ci nekk loo xam ne dafaa yaaxu 98 bi yëpp dañoo yaaxu waaye ba tey waaye foofu dafa amul der sax waaw mu ngoog very thin xam nga ni nga ko dee ni nga koo wonee fii wonaan ñu ko ndax banaana bi la am njëriñ soo ne nanga ko leeli danga ñam bi ngay yóbbu moom ngay yóbbu te mooy pom bi soo fa amul der waaw foofu amul der so balaa ngaa ñëw si loolu because beneen argument bu ñu doon discuss fii ak imam mooy ne ñu ngi naan waaw fi mu nekk nii nañ train medical personnel xam nga da nga ne dafa jafe dafa am percentage xëy nañ 100 suñ ko doon def ñaara koo am 98 bi fiil so di nga gis ñeneen ñu jóg tam ne waa fi mu nekk nii comme que noonu la nañ train ay health personnel ndax health personnel bi sax ba léegi mun a may na ko pour mu def ko te du xam jigéen boobu noonu man suma argument ci loolu lu simple la waaw mooy ne su nekkoon ne lu am njëriñ la xam nga medical personnel soo ko train da nga koo train lu am njëriñ loo xam ne su ma ko defee dafa bénéfice nit ki su nekkoon lu am njëriñ la xëj na ñu def ci suñu xaalis ñu def ci suñu effort ñu train ay medical personnel waaye yow yaa ngi train koo xam ne loo koo train pour mu def noonu amul benn njëriñ te dafaa yaaxa so te ñun am nañ yeneen priorities yoo xam ne moo ëpp loolu tey ci Gambie bokk na si dëkk yi nga xam ne suñ maternal mortality dafa xaay trop jigéen yuy dee ci wasin soo ko xaymaa ci dëkk yi yëpp Gambie bokk na suñu gën a bërile jigéen yuy dee si wasin te loolu noonu loo soxla mooy ay docteur yu baax yoo xam ne dinañ mën a toppatoo loolu so instead of ngay train docteur yi ñu mun a wasinal jigéen yi properly ngeen naa train ñuy def loo xam ne amul njëriñ because pour génnee loolu noonu ñuy wax ne ñu ko génnee amul jigéen bi benn njëriñ kon lu tax ngay waste sa effort di waste sa resources pour train nit ki si loo xam ne amul njëriñ man foofu laa ko wéer at the end of the day tamit soo demoon ba ko train nit yi ñu ci bëri dinañ make ay because lii mbir la moo xam ne ñun ñëpp xam nañ medical system bi naka la moo doxee ci biir Gambia tey suñ ne xarafal góor sax docteurs ñoo ko war a def nekku ne docteurs ka koo def tey ku nekkaa koo def te ñun nga xam ne ñun ñooy nekk ci spécialité boobu noonu bés bu nekk ñu gis complications yoo xam ne mu ngi xew si loolu sax te boobu moo gën a yomba fuuf duñ benn sax waaye boobu noonu lu tax ñuy koo bàyyi mooy ne lu am njëriñ la medical system bi ci boppam wane na ne loolu lu am njëriñ la waaye bii nag moom gisuñ si benn njëriñ so loolu bokkul ci suñ oath ñun as doctors waaw loolu leer na waaye imam ma xaw laa delloo si gannaaw because yow when it comes to advocacy bi nga xam ne dafa am pour def ak female genital mutilation dang si yaaga du ne rek private members bill bu ñëw nii lañ la si dégg nga see waxtaan yaaga ngaa nekk an advocate
pour ban female genital mutilation si biir Gambia bi so xëy na mën nga ñoo delloo tuuti previously some of the steps yi ngeen jël ba muy lead to where we are right now because waruñ fi woon a nekk at all dafa amoon gap bu am in terms of advocacy wala jàngale bi dafa xawoon a des funding moo amutoon pour mun a dugga si ruxa yu ñu war a mun a dugga su ko defee nuñ waxee ne waruta am si biir dëkk bi du amaat although private members bill bang fa waaye di nga gis ne kooku dem si parliament bi ba léegi mu ngi am a lot of support because the belief is still there so lan mooy woon gap si xam nga soxna si pour ñu seetaat mbir yi waaw bari mbooloo taxut a nekk ci dëgga konoon Iblis ay doon yónnent bi du dëgga bari ñu la support tam dafay wone rek li ñu laa support ñi ci gën a bari xamuñ la xamuñ ko it waaye mbir mi comme ni ko docteur waxee suñ demoon ba train ay docteur pour ñu def ko luwaayi nite doomi aadama luwaayi nite moo joxul benn docteur tegginu dagga cëru doomi aadama boo xam ne amul benn lor bu mu waral bi maanaam medical ethics moo accepté loolu sax pour cër bu loruwut feebarut indiwut ba nga dog ko cër bi ñaare bi soo seetee ci wàlli charia daf lay wax ne darul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih balaa ngay uti lu laa jëriñ dawalagum li laa lor bu soree rek mucca nga waaye advocacy bi comme ni nga ko waxee ñun dañ juddu rek yàlla def ñu jege suñ wayjur bu jigéen lool te kooka yaayam doonoon ngaamaan ñu xam ci yu bari di dégg leen fajar da ngaa ewu dégg xale di jooy maa ngi fàttaliku ba léegi di boori early 60s xale bu jigéen buy jooy fajar suñ kër ba yaay ji ñëwee ci boori yoor mu ne yaa lu tax ngeen def ma lii mu ngee metti yaay ji jooya kër foofu yaay jooye ne ko doom aadamee ñu ko teg gis nga dafa am mettital yoo xam ne waruloo koo teg benn doomi aadama ci fekk du ko indil njëriñ su ko defee ñun li ñu ci dugal dafay yàgg ñu cee yëngatu jamono jooju sax jànguñ sax eewuñ sax ci xam-xam ba yàlla def ñu jàng ba bari néew yàlla na ci yàlla def barke ñu yëg ne rek jotee wuta diine dara du l'islam du moom daf ko fi fekk yeneen diine fekk ko fi aada bu yàggale ci doomi aadama am na jullit yu koy def am na jaamukati xërëm yu koy def am na ay koo xalaat am na ñu koy am ñu ko du def waaye xam-xam siiw ba nga xam ne léegi toll nañ foo xam ne bàyyi ko daf di farata ndax xam ñàkk koo bàyyi musta ñàkk nekk farata bi su ko defee ñii di ko lay soo gisee gàb bi am demoon nañ ba baan ko ne luwaa meetut kenn pour mu def ko am ñoo xam ne ñu ngi jàllale seen doomi bisaaw di ko fa def am ñoo xam ne ñu ngi koy def di ko nëbba waaye ànd ak loola yëpp bañ ko baanoon amoon na njëriñ ndax ditaaral la ditaar mooy noteel la ci wàlli def ko kon suñ demee ba am luwaa taxaw tere ko soo gisee mu ñëwee waat ni le mooy dafa am ñoo xam ne yal nañu yàlla jégal te dimbale ñu amuñ luñ jaay amuñ marchandise buñ jaay yow su fekkee en tant que MP amuloo dara loo yaakaare mun na laa dimbale nga win élection lu dul jongal jigéen ñi ngay jongal de duñ la sànnil loolu war nañ ko am ñaareel bi man ma dem ba nekk ilimaan ëppaluma suma boppa sax ci luy lor suma njaboot luy lor suma jigéen jéemumaa jàng benn fànn buy aar suma jigéen lu dul di sosal ay yónnenta ay borom xam-xam ay boromi diine di farloo ñeneen ngir defuñ lii rek te yow bañ koo tere yaa ngi fi yéen bañ koo tere yéen a ngi fi waaye kenn waxu ci dara kon li may wax rek mooy mbir mi dafa nekk mbir moo xam ne rippil ko xalaat pour rippil ko sax moo jaaduwul waxatuma laa di ko wax ci mbool man dama koy rus a wax sax àddina si yëpp ak may woo di ma laaj yéen Gambie lu leen dal ndax wax naa ko kera bañ demee parlement wax naa speaker of the house of parliament ne ko léegi dama la doon laaj rek yaag sa parliamentarian si su ngeen demee ba dajee seen naataango yi ci àll bi international state waaw ñu ne waaw yéen lu xew yéen ngeen ci yéen ay président yi ECOWAS ndax ñun ñoo xam nañ ne Oumar Aliou Touré mooy président yi ECOWAS ñun ñooy président yi OIC yàlla jox ñu leer gi yëpp soo demee ci national ci affaire yi human right Geneva ñun ñoo ekkati drapeau bi
yëpp ñu ñëwaat di indi yu sew siwaan te nag bàyyil sa xel jigéen ak xaleel jamono ji yàlla daf leen tàccul yàlla bu la tàcculee boo feccu doo fecc suñ ko bañee taxaw ci niñ ci war du fi amati waaye li ci gën a métti dafa am jigéen yoo xam ne ñu ngi ci dañoo taxaw ne man de def nañ ma ko wàññiwuma dara waaw boobu gis nañ ko fi waxuñ la dégg de waaw bari na torop méttit bañ ca daj ba yow mal xiyaam duñ ko fàtte te man Sonko ji la billaahi wax yi dafa doy waar man victime laa man dama am ay jabar am ay doom su ma jigéen bu ma bokkal ndee baay ci monsieur mel ni la gaañu man dama ci xam dara man am na sumay doom yoo xam ne yàlla xam na ne ci baat fañ leen fa moo dili ba ci la ma docteur wax ne kii dafa am complication am naa soxna yam dañ ma ne suñ ombatee dee mun nañ cee des su man dama xam li maa wax te su ma loxo ci kaw Gambia ba mu daj su ma ne sama ne àddina si yëpp di nga gis ko ne bugguma baabali daf ma soof waaye baabali fenkat la doo ko dégg mukk doo dégg mukk baabali orkat la amul léegi fu mu nekk nii xëj nañu dem delluwaat seetaat luwaa bi parce que lii mu ngi nekk luwaa boo xam ne su suñ bug si la nekk umi so lan mooy nekk conséquences yi tey ñaan nañ ko yàlla waaye parlement suñ décidé ne dañoo repeal loo bii nii ndax loolu am na potentiel pour affect yeneeni luwaa yi nga xam ne dañ ko teg pour sàmm jigéen ak xale ndax loolu dina mun a am déedéet du mun a am because the law was specific it's under the Women's Act which states FGM should not be practiced I don't want to misquote but tamit Children's Act bi tamit said cultural practice comme ni ko imam waxee si suñ maam yi la jógee ko cultural practice la when it's harmful to the child loolu dafa mel ne ñu ngi teggi waxi luwaa bi foofu loolu luwaa yi boppam la there are different laws yu fa nekk waaye xam nga ñu bëri am nañ concept bi ne tey suñ génnee FGM law bi xëy na dinañ dem pour child marriage law bi parce que ndanka la xam nga easily so do you think you know waaye baal ma bugguma laa doog de waaye imam bi nga xam ne mooy advocate pour ñu repeal ko wax na ne suñ ko repealee suñ paree ci lii dina make sure ne child marriage am na dinañ maye seen doom yi soo su ko luwaa bi wax kii faale wut luwaa soo su ko defee nag loo ci bu waaye dafa des ba tey si ñun Gambien ñun ñoo votal luwaa boobu noonu waaye xam nga ba léegi ñun Gambien bi taxaw na ne dafa repeal xam nga kooku ragalatul pour repeal child marriage law it's not the Gambian it's an individual waaw déedéet waaye ba léegi Gambien la te am ñu ko Gambien la but represented Gambia kay non waaye doo amee di audacity boo amee di soo nekkee in parliament dangaa waxal sa dëkk waaw maybe his sa constituency yëpp exactly la nekk but not man understand ma affaire bu baax waaye léegi nii man my understanding mooy ne parlement bi ñoom ci seen boppa suñ agréé ne lii dañ ko repeal ñun ñi mënuñ ci dara parce que ñoom ñoo ñu represent exactly that's the thing waaye loolu ñoo la jox kaddu bi waaye loolu su amee can lead to other laws being affected foofu lay waxee consequences bi nga xam ne mun na see toppa I don't believe that's the case because there are two different issues. We are talking about two different issues. We are talking about FGM and child marriage. Why nit ku am why comme nu ko imam waxee xam nga ki lead you know am ku lead movement bi comme nu ko imam waxee rek tey beneen parliamentarian xëy na man parliamentarian Jaynaba Sonko mun naa dem taxawaat am fit bi ne fu mu nekk nii man sa child marriage law bi private members bi la ñu dañ ko génne man sax am naa fa ay taalibeem ñun Pël lañ ñun child marriage dañ ko fonk lool di ko ñooy moo gën a neex a yore nga yar ko di ma bëgg a def ko yooyu bu fekkee de bii ripil na man dinaa campagne pour ñu foofu laay waxee na des na conséquences bu fa nekk waaye dama feel ne still si ñun la ñëwaat rek parce que ñun ñoo votal ñun ñoo tax te ñu am doole bi am kaddu bi pour ñu toog fi ñu toog man Umi ne ku ma di agree ak yow de keñ ko soo ne ñun waaw man Umi agree wu maa yow Gambien bokkuñ baat ci lii waaw parce que ñun amuñ si sax bu wax parce que parlement bi 58 nit la 58 nit yooyu tey suñ ko waree rek ñooñu ñooy wax ñun duñ wax ñun waaye xam nga nekkut référendum boo xam ne ñun dañoo dem vote exactly ndiklaan jox nañ leen kaddu ba pare waaw votal nañ leen pour gars yi waxal ñu ñun luñ bugg a ñu wax one thing I've realized about Gambia duñ dee soon MPs to accountability, which is very good. As a constituency, man mala voter pour nga nekk ci MP bi. Mun naa am naa sañ-sañ bi ooyaa dañu teg la ñu wax ne la lii nga nekk di def àndut ak lu tax ñu teg la fa. ñun lii mooy suñ kaddu te lii lañ bëgg nga waxal ñu.
if the person does not do that election dafa ñëwaat waaye mun ñoo xaar 5 years 5 years dafa bari 5 years dafa bari ci biir 5 years bi rooyu ñoo repeal mun na moo sakat waaw wala déedéet munu ñoo xaar election de lii yoot daal ci ñag bi la waaw jëm munu ñoo xaar election waaw comme noo ko waxee lii yoot ci ñag bi la jëm munu ñoo xaar 5 years la fa gaay am suñu leen xaaree óorut luñ mun a def luñ mun a yàq dafa waaye I am of the belief ne parliament bi duñ toog di seetaan lii muy am ni repeal yóbbu nañ ko to the committee stage yóbbu nañ ko to the committee stage waaye nañ seetaan tamit Gambien fañ leen teg seen tànkay dooñu jàngal li waaw so fu mu nekk nii xam nañ delluwaat si medical side bi waaw imam waaw nañ delluwaat si medical side bi parce que suñ legal advice buñ fi am dafa mel ni xawuñoo agree but I get your point of bringing back the parliamentarians ñu waxtaan ak yooyu waaye loolu at this point du nekk ñun suñu responsibility in a situation like that waaye Dr. Jah wax nañ about the type 1 ak some of the effects yu am léegi we can just go further to some of the effects as well of female genital mutilation parce que imam wax na about the fact ne am na doomam bi nga xamante ne was about to deliver and then there was a challenge with delivery and other things so what other complications exist when it comes to female genital mutilation okay so man lu ma lay wax always mooy female genital mutilation lu tax mu jafe pour waxtaane lu tax mu bëri mbir yoo xam ne daf ci rax yoo xam ne kenn mënu koo understand mooy ne mbir la moo xam ne duñ ko dee di waxtaanee cëri jigéen kenn duy toog ci mbooloo di ko waxtaanee mbiri sëy ak mbiri bànneexu sëy ak yooyu noonu benn yaay du toog ak doomam di waxtaanee loolu wala di toog ak keneen di waxtaanee loolu kon mbir la moo xam ne pour waxtaanee ko ci télé daf dee di jafe moo tax ma indi woon this example boo xam ne xëj na dinañu jox tuuti idea what is going on te lu tax ma def ko mooy ne because ñu bëri dañ dee méngale xarafal ci góor ak dog bi nga xam ne ñu ngi koo dog jigéen te ñaar yi dañ bokkut tey bokkuñ ëllëg ñeneenti façon yi female genital mutilation yi ñoo wax yëpp benn nekku ci boo xam ne méngoo na ak naka la ñoo xarafale góor moo tax ma indi woon exemple bi so exemple bi suñ ko gisee léegi nii mooy ne lii banaana la nii lu ma dee wax mooy ne man su ma téyewoon léegi banaana bii nii commencé di ko xappati nii ku ma gis dafaa ne yow xanaa xamuloo looy def because banaana bi duñ koo xappatee noonu banaana bi bàyyi foos nga xooli ko njëkka door koo fat door koo lekka kon léegi suñ demoon ba ko xooli xooleem yomba na gis nga lii xooli naa banaana bi nii stage bii mu toll nii mun naa koo xappati léegi te soo seetee xarafali góor loolu la léegi nii man su ma jëloon lii nii dog ko génnee ko dog bii nii génnee ko dog bii nii génnee ko lii mooy xarafali góor soo génnee nga loo xam ne amul njëriñ ba pare ne léegi nii lu ci des noonu am na njëriñ suñ demee ci jigéen ñu ne jigéen moom dafa different léegi apple bi su ma ko raxasoon ba mu set ma téye xappati tey kenn du wax ne maa ngi def lu amul solo kenn du wax ne maa ngi def loo xam ne demeewut noonu apple bi nii waruñ koo xooli danga ko jos war a lekkee noonu parce que dañ ko mun a lekkee noonu dañ ko war a lekkee noonu teg rax si dolli ne léegi su ma ko jéemoon a dog du ma gis nga pour xooli ko yombut comme pour xooli bii ni nanga ko xooli skin bi gis nga naka laaytee nii dafa laay trop su ma ko jéemoon a xooli rek naa génnee lu am njëriñ parce que lii yëpp dafa am njëriñ te xoolit bi ci boppam dafa am njëriñ xoolit bi ci boppam ay vitamines ñoo nekk yoo xam ne vitamines yu am njëriñ su ma ko xooli woon wàññi naa njëriñi pomme bii nii su ma ko xoolee am na fa lu ñoo ooyee roughage loo xam ne moo tax ma mun a digest bu baax a baax loolu noonu génnee naa ko kon boobu noonu dafa mel ni mooy bu jigéen bi kon lu ma wax mooy ne pour ne dangaa jéem a dog dara si jigéen dafa jafe parce que yàlla bindeewu ko noonu bindeewu ko pour ñuy koo dog soo demoon nag di xelaat comme nit ne waaw léegi man am na mënoon naa ko les tuuti rek waaw les ko tuuti rek nii loolu ban njëriñ la la amal jafe-jafe boo cee am ba pare léegi yaa ngi wàññi njëriñ bi loolu mooy suñ doon di waxtaan mbiri dog si jigéen yëpp loolu moo la ko summarisal ok mooy ne lii amul njëriñ ba pare docteur sometimes ñu gis ne dañ dee wane currently
jigéen bi nga xamante ne demut under female genital mutilation dafa tilim o dafa tooy. loolu mooy difference bi loolu nag. those kinds of concepts about loolu is a bad thing. dafa wrong pour jigéen bi. ma bëgg nga leeral loolu is wrong. moo tax ma ne léegi lii soo ko raxasoon ba mu set. waaw pare nga ko pour lekka ko léegi. waaw mun nga koo xapati nii rek lekka. bii nag moom su ma ko raxasoon ba mu setit tamit. pare wu ma pour lekka ko léegi. mun ma koo lekka raxas naa ba mu set du ma ko mun a lekka. bii du ma ko mun a setal te fekk xollit baa ngi ci. bii nag mun naa koo setal te fekk xollit baa ngi ci. jigéen tamit soxlut ñu génnee ci moom dara. amul dara loo xam ne dina ko setal génnee ci moom loo génnee noonu amul lu moo setal foofu noonu. parce que nu mu mel la. su nit ki understandee nu mu mel dina xam ne loolu noonu amut loo faa génnee loo xam ne moo koo setal. xam nga sax docteur foofu. waaw islam ba muy sant jigéen pour mu set. waaw purification. ndox rek la wax. ndox dañ ne ndox mi na set. bu mu rax sangu janaaba bi ngaa dégg. mooy sanga séet. mooy sang sooy aj pour éne bi li ngay aj. mooy sanga niw. mooy mboolem sanga. waaye liñ la ci digal ci charia mooy na ndox mi set piire rek. kon doomi aadama ni ko yàlla bindee li koy setal mooy ndox. bu dee góor nga boo demee ba ndox amut. ñu ne nga yu seleñ su set. suuf su set. bu demee ba tey ndox amut. waaye yàlla moo bindu dara ci doomi aadama loo xam ne boo ko daggut ci moom doomi aadama bi sellut. doomi aadama yàlla daf ko bind ci sella mu doon lu sella mu doon ku sella. su demee ba bugg a set ci wàlli lu taxa ci yaramam wala loo xam ne du cosaan ci yaramam. mu sang mu raxas mu doon lu rot. another advice bi ñu day advice nga xam ne loolu noonu nekkut fii sax nga dëkki tubaab yi moom léegi kenn defatu fa female genital mutilation. waaye xam-xam dem na ba egga foo xam ne jigéen tey pour muy raxasee boppam ci ronam muy raxasee boppam saabu kenn advice ko dañ ko aaye dañ ko aaye ndox rek la soxla comme ni ko imaam waxee nii rek ndox rek bu ci def saabu bu ci def dara pour raxas sa ron foofu noonu soo ci defee saabu yaa ngee lor sa boppa jigéen soo ci defee saabu yaa ngee lor sa boppa parce que environnement bu ci yàlla def nekkut environnement boo xam ne dafa war a am alkaline solution exactly it's a self moom daf dee di setal boppam moom yàlla daf ko binda muy setal boppam waaw ba pare birth complications yi tamit female genital mutilation su amee lan mooy connection am ak jur doom because comme ni ko imam waxee di nga gis sometimes docteur ñu toog di wax ne man de go through naa female genital mutilation am naa suma doom bi normal aw ma benn complication so around that tamit because those examples are there bis mus naa toog di seetaan télé nii nuñ toogee ni ñun ñëpp ñu ngi toog nii may seetaan télé waaw seetaan bi si kanam xaw ma woon ne dara jot na ma xam nga lii lu tamay la ko wax dinañ ci ñëw xaw ma ne dara jot na ma waaw ma toog di foyaa suma raka moom fekk mu ngi sol glace ma sol glace yi sami nii bu ma ko solee gis TV bi dama tiit lu ma gis musuma koo gis leeraay bu mu leeree man xaw ma woon ne dara jot na ma understand ma woon ne dara jot na ma waaye bu ma solee glace yi si laa doon a xam ne ndekete man maa ngi sofalu yaagam gisuma bu baax moo tax ma ne jigéen yi nga xam ne dañ dem lël ñu taxaw toog ne man dara jotuma xamuñ lu leen jotut parce que musuña mos li nga xam ne buñ nekkee xale ba ñoo magee loolu mu ngi leen dal soo xamuñ what is normal loolu mooy lu normal exactly ñoom nag génnee nañ ci loo xam ne seen dunda yëpp duñ ko mus a am so loolu mooy wax ji mooy ne léegi nii mbir mi am na loraange yoo xam ne sax ku cee lori si boppam xamut ne mu ngee loru that is number one number two loraange yi yaa ngi ko mention bëri nañ number one mooy ne foofu dafa bëri deret am na ñoo xam ne suñ loon dogee dinañ naaca ba dee ñu bëri dee nañ ci loolu noonu naaca ba dee parce que place boobu dafa bëri deret bu fa nekka am na ñoo xam ne suñ leen dogee dinañ fa am infection bokk ci tétanos parce que nu ñu leen dee dogee moo rong ñu dem am si tétanos cëri jigéen bi dafa am cër yu bari yoo xam ne dañ jegeñante benn ci cër yi xam ne dafa jegeñ foofu mooy sebenekaay bi fu seben bi dee war a jaare am na ñoo xam ne suñ leen dogee dañoo dogaale sebenekaay bi duñ mun a seben wala suñ sebenee duñ mun a téye seben bi ñuy lig seben rek loolu noonu daf dee di am tamit am na ñoo xam ne jot na leen am na ñoo xam ne du ci saasi la gaay di jot complications yi am na complications yoo xam ne suy dem ba wér parce que place boobu noonu tamit dafa xala xat tuuti pour nga imagine ne boppi xale war na cee jaar
dafa xat waaye yàlla nu mu ko liggéeyee mooy dafa war a élastique dafa war a mun a waaw taaweeku waaye soo demee ba dog foofu ba mu wér léget gaañu soo amee léget duy mun a stretch dafa tax mu dang dafa dang moo dee di waral jigéen di toog di matu ay waxtu yu bëree bëri ba xale bi dee ci biir mu door a matu xale yuy dee ci loolu noonu kenn xamul ñaata la toll jigéen yoo xam ne tamit because of matu bi yàgga na bañ dee kenn xamul naka la toll ñi nga xam ne léegi nii loru nañ ci am nañ ci ay xar-xar buñ matoo kenn xamul naka la toll soo mbir mi dafa bëri loraange ba nga xam ne loraange bi moom indi medical field amul xëccoo amul dayo ñëpp xam nañ ne lii nii mu ngi am loraange ñu cee wax nag te xamuñ dañ bëri imaam yi ni ñuy wax ne ñu ngi cee wax ñu ci bëri soo leen tegoon léegi nii nga wan leen nataali cëri jigéen nga ne leen lii mooy lan xamuñ ko soo kooku nag amul xam-xam bu doy dafa war a màndu amul xam bu doy boo xam ne mun naa wax ci lii kooku warta wax ci lii suñ borom xam-xam yu yàgga yi ñi nga xam ne ñoo fi def tariixa yi ñoo ci def ñooñu duñ daan wax luñ xamut balaa ñoo wax dara dañoo dem research ko bu baax a baax ba mu leen leer nañ moo tax ñun soo seetee mbiri islam gannaaw lii ñoom si islam lañ ko teg soo seetee mbiri islam time boobu noonu ñun ñooy leading scientists yi muslim yi ñoo yoon leading scientists yi lu ñoo gis ñu jàng fii nii yépp léegi nga xam ne léegi dem na ci kanam muslim yi ñoo ko startoon buñ demee nag ba bàyyi loolu ne ñun si jàkka yi rek la ñoo toog ñun léegi nii nangam bëggatuñ uti xam-xam si lañ des commencé di des gannaaw léegi nag ñuy wax ci lii nii dañu bëgg a desal gannaaw foofu ok léegi fu mu nekk nii ma bëggoon na because at the level of the National Human Rights Commission yaa ngi fa nekk board member gam ko trap advocacy bi fan la toll at this point in time waaw balaa joone ba ñaan sa leer docteur benn rek bu mu tudd yaram yi duñ benn am na ko xam ne su gaañoo du tut waaw am na jigéen dañoo am tut bi dafa rii bi nga xam ne maybe it can be internal tamit ci wàlli fi mu nekk nii because ñu ngi in high gear when it comes to national consultations where are we ban progress lañ make for now waaw nga ci wàlli National Human Rights Commission moom mënuñoo ànd ak lii ñun naka jekk lépp luy musal bakkeni doomi aadama bi moo xam jullit la moo xam du jullit moo xam ji góor la moo xam jigéen la moo xam mag la moo xam ndaw la waaye lépp luy ñoŋal bakkeni doomi aadama ñun ci loolu la ñuy liggéey ci loolu la ñoo dox su ko defee lépp luy doon gàllankooram duñ ci ànd te yàlla dimbale nañu ci bañ ko dooree ba léegi ñu ngi ci am ay bunte yu baax ba affaire yi repeal bi lay ñëwee toog nañ ak comité bi saytu loolu ci palais bi ñaari yoon ba si ñetti yoon waxtaana ñoom won leen gàllankoor yi mu war mun a indil Gambia internationally won leen tam convention si nga xam ne Gambia sign na ko d'accord na ko àddina si lor bi mu mun a lor dem na ba won nañ leen am na sax yenn ndimbal yoo xam ne mun na koo teree ñëw ci réew mi te muy ndimbal yuñ soxla lool loolu yëpp xam nañ ko xamal nañ leen ko waxtaan nañ cee ñoom te ñoom itam nag wax dëgg yàlla neex na ñoo waxtaanal ndax nga waxtaanal ba pare mooy la lii de xaw ma ko ci woon waaw loolu dafa am njëriñ moo tax daal man pour man fi ma toog nii maa ngi jàppale duñ ko repeal te suñ ko repeal lori kese la ñoo indil so that is how much progress we have made we can measure progress based on law exactly ok ñu Umi yow yaa ngi nekk ak ki nga xamante ne legal person nga imam mun wax fi lu am solo that has to do with international treaties yi nga xam ne ñun dañ ko sign parce que du ne rek dañ ko am suñ loi bi Gambia de waaye am na conventions yoo xam ne ñun sign nañ ko so at the international stage loolu nag based on the law naka lam ñoo make ñu seem like in the eyes of other countries you know the implication la loolu am laws yooyu are binding so suñ demee ba sign loolu ba di wax ne ñu ngi jëfee loolu at some point ñu ne def jëfeewuñ ko I think we are going to be very funny in the face of the world because sign dara ne suma dëkk bi lii la moo doxee te doxeewut loolu amul njëriñ so to me that would seem like we don't value our own laws talk less of the international laws so ba pare flag tamit gis nañ seen taxawaay
Female Lawyers Association tamit what consultations ñoo nekk di am at that level? Honestly, I am not part of FLAC, so I can't. But as a female lawyer, have you been seeing their activities, and what has been your thoughts on, Female Lawyers Association in the center stage? I think they're doing a very good job. Okay. Because I know few of their members. Gis naa ne nekkuñ ne dañ talk in meetings rek. Okay. They are publicizing this on all social medias platform boo xam ne I have shared with them. Gis naa ne ñu ngi post every now and then ñu ngi wax on the implications of this law being repealed. Okay, I can see they're directly involved. So Marianne, we just have few minutes to go. What are your final words, as a young girl, as a young advocate, what are your final words to National Assembly members ahead of, is either to repeal or not to repeal? I would say my advocacy message is that to our honorable lawmakers to reconsider the Women Abandonment Act 2015, which forbids and disallows FGM and uphold the anti-FGM law. The Gambia government adopted the national strategy and policy. So for 2022 and 2026 to end the harmful practices in the Gambia in 2030. So to our honorable lawmakers, I feel that they have the power. We need their support. We need them to to push us further. We need their impact in our lives. So we need them at this hour. They should come and save us. Thank you for that. Imam, doctor, time bu ñu dese xawata bari noonu tuuti waaye tey suñ waroon a repeal FGM law bi dafa mel ni there will be a burden on the health sector. Ban façon ngi burden mooy nekk on the Gambia's health sector, because currently suñ health sector is very vulnerable. Everything is insufficient. So xëy na tey repeal bi su amee jigéen ñi di continuer di si go through ban financial implications sax la moo mun a am si health sector bi currently. I'm a very high financial burden on the health sector, and also on the women who are going through it. ñoom seen boppa dinañ dem through a lot of financial difficulties. Ba pare dina shift the attentions of the doctors from working on more important things than going to work on things yoo xam ne ñun si suñ boppa ñun ñoo ko cause. kon lii nii foog naa lu young lady Marianne wax rek moom laay wax man as my final words. mooy ne ak raax ci lu imaam wax. mooy ne di waxa nit mu ne lii de xaw ma ko woon. loolu neex a dégg la. kon léegi lu ñoo wax suñ MPs yi mooy ne yéen ay nit ngeen ñun xam nañ loolu. xam nañ ne ay nit ngeen. xam nañ ne nit ku nekk mun naa make mistake. mun naa amee certain idea. waaye bés boo gisee lu leer. ne lii moo correct. mun ngaa turn around ne man xawma woon léegi xam naa. te ñun wax nañ leen léegi ci lu leer. ne lii amut njëriñ. te dafa lore. gannaaw yéen xam ngeen loolu léegi nii mun ngeen a honorably parce que loolu tax ñu call leen honorable members. mooy ngeen honorably ngeen turn around ne ñu de xamuñoon lii léegi nii xam nañ lii nii loi bi dafa des. waaw am nañ 1 minute waaye gis nañ ne sax 30 of them dem nañ ba Egypt. dem nañ Egypt for a consultation te buñ demee Egypt liñ leen fa wax lu leer la. Egypt and other countries yi nga xam ne imam tamit mention na ko yi nga xam ne they islamic te nekkuñ di ko def waaye imam final words yi rek fi mu nekk nii suñ demoon bene FGM law bi repealatuñ ko. What is the way forward suñ demee ba àgga foofu. waaw man balaa ñoo àgga foofu suma wax rek li ma bëgg a tëjee suma mooy. waaw nguur gi ci boppam ñoo war a serious. gën a serious. ndax su beekee Madi Jobaate nee na mu ngee démonstrate ñu téye sànni gannaaw comptoir su imam Baba dafaa demoon ñu bàyyi ko because of diine santuma démonstrate nañ emale Madi Jobaate imam Baba li ñun ñëpp Gambien lañ. bu booraa su xaw ma booraa sowaane la tudd xaw ma su waxee ci rajo ju ne wax na lu ëpp ñu téye teg benn bëri. bu Ousmane Dia waxee ñu bàyyi ko ne diine ta du dëgg du yoon. nañ ñu emale ñetteel bi nañ respect démocratie biñ am ci réew mi. teñ yafal ko bañ koo yooyal. ndax ñun ñëpp xam nañ barka démba liñ daan moytu ak tey liñ ñeme. suñ ne Gambie am na démocratie am nañ freedom of speech buñ ko abuse te ñun ñu ngi ko abuse rawatina suma mbokki ustaas yeeg arab scholars yi léegi lu la neex nga taxaw lu la neex nga wax lu la neex nga def ndax kan Adama Barrow fa nekk démocratie la
démocratie du ñàkk a teggin démocratie digle wu tooñ démocratie goes with responsibility freedom of speech goes with responsibility waaye ma wax nguur gi tam nañ emale ñëpp defuñ ko de salaamaaleykum waaw waaye man pour ñu tëj rek si benn 1 minute bi suñ demoon ba ñu ne law bi repeal tuñ ko léegi what is the way forward because enforcement bi ba léegi du am waaw because bu mu amee si la no private members bill bi ñëw waaw enforcement war naa mun a am waaw suñ wàññee suñ li soxna si wax suñ maslaha syndrome bi maslaha ci luy jëriñ la war a doon way warta nekk luy lore loolu rek la waaw waaye jërëjëf Gamco Trap Tango ak UNICEF si programme bii nii ñu ngi hope ne discussion suñ fi am njëriñ na askan bi especially the health aspect of it ñu ngi look forward to another panel discussion su ko defee understanding bi ñu gën koo enhance have a good night